Benvenuti a questo incontro. Io non so quanti di voi siano di giurisprudenza e quanti invece di altri, così per curiosità. Giurisprudenza? Chi è di giurisprudenza? Solo lei? Tutti gli altri sono non di giurisprudenza. Bene, scienze politiche. Ok. No, allora io vi do semplicemente il benvenuto e il saluto e volevo introdurre questo incontro perché appunto è dedicato esattamente a illustrare questi due corsi di laurea magistrale che noi abbiamo attivato come Dipartimento quest'anno. Perché l'abbiamo attivati? Ecco, prima di lasciare poi la parola alle due colleghe che curano l'orientamento per il Dipartimento e poi ai due coordinatori dei due corsi di laurea, che ovviamente approfondiranno l'aspetto delle due diverse lauree magistrali. Perché l'abbiamo attivato come Dipartimento? Dunque, gli obiettivi che noi ci siamo prefissi sono sostanzialmente due. Uno, di dare la possibilità agli studenti che da noi seguono la laurea, i corsi di laurea triennali, di avere ovviamente il 3+2, di avere la laurea magistrale collegata alla triennale, e questo ovviamente è strettamente legato ai nostri studenti. Poi però appunto l'idea è anche di offrire a studenti di altri dipartimenti che frequentino presso altri dipartimenti dei corsi di laurea triennali di in qualche maniera avere nell'Ateneo dei corsi di laurea magistrali tutto sommato che possano intercettare i loro interessi e quindi sono stati ritagliati questi due corsi di laurea proprio il più possibile tenendo conto di questi obiettivi. Ovviamente le due lauree magistrali, sebbene nascano con questa finalità, cioè di essere collegate a percorsi che gli studenti abbiano già in parte percorso appunto con le lauree triennali, non escludono la possibilità di essere frequentati questi due corsi di laurea magistrale anche da studenti già laureati, ad esempio in giurisprudenza nella laurea a ciclo unico o presso altri dipartimenti che abbiano già conseguito la laurea magistrale. Da questo punto di vista potrebbero trovare interesse questi due corsi di laurea perché in fondo offrono una formazione specialistica molto particolare, perché appunto guardano uno al rapporto tra diciamo nuove tecnologie e diritto, e qui appunto potrebbe effettivamente incontrare questo corso di laurea l'interesse sia di studenti già laureati in giurisprudenza che magari vogliano conseguire un secondo titolo, avendo tutta una serie di esami poi riconosciuti evidentemente nel passaggio a questa laurea magistrale, ma anche per esempio potrebbero incontrare l'interesse magari appunto di laureati in scienze politiche o in economia che in qualche maniera vogliono avere anche vogliono rafforzare la loro formazione in questo particolare settore del rapporto tra diritto e nuove tecnologie. Tra l'altro in questo caso il percorso della laurea magistrale si biforca in due curricula al suo interno, uno interamente in italiano, l'altro interamente in inglese, anche se il titolo poi è unico, appunto, la laurea è unica. E lo stesso discorso vale ovviamente per il secondo corso di laurea, quello in banca, di laurea magistrale, quello in banca e finanza, e anche qui ovviamente guarda un settore molto particolare, quello dei mercati finanziari, assicurazioni, mercati assicurativi e finanziari, e anche qui ovviamente mira a intercettare un interesse che potrebbe essere anche in questo caso di studenti che abbiano già una laurea o a ciclo unico o magistrale, che tuttavia vogliano anche qui rafforzare le loro competenze in questo settore molto particolare. Tra l'altro è un corso di laurea
che anche a livello nazionale, diciamo, è attivo solo in poche sedi, quindi noi abbiamo tutto sommato valutato che effettivamente potrebbe incontrare l'interesse degli studenti dell'Ateneo, anche in questo caso ovviamente non solo degli studenti di giurisprudenza, anzi forse è molto più indicato proprio per studenti che vengano da altri, che abbiano un'altra formazione, appunto magari in economia aziendale o in economia o in scienze politiche. Questa è un pochino la logica di queste due lauree magistrali. Devo dire il primo anno ha avuto una buona risposta, perché in effetti sebbene appunto fosse il primo anno, abbiamo visto da una serie di indicatori che c'è un buon interesse intorno a queste due iniziative. Ora stiamo cercando appunto, ed è questa la finalità di questo incontro, di farla conoscere in particolare agli studenti del nostro Ateneo, e quindi ovviamente siamo qui proprio non solo per darvi delle indicazioni più approfondite su questi due corsi di laurea, ma soprattutto per sentire, diciamo, le vostre opinioni su entrambi i corsi di laurea, perché ovviamente se c'è qualcosa da migliorare siamo qui anche per questo. Vi ringrazio di aver accettato di partecipare e ovviamente a questo punto do la parola alle due professoresse Elisabetta Frontoni e Antonella Massaro, che sono le nostre due responsabili di dipartimento per l'orientamento, che appunto hanno specificatamente questa funzione di orientamento in ingresso di studenti che siano interessati ai nostri corsi di laurea. Non so chi di voi inizia. Elisabetta, prego. Grazie direttore, buongiorno a tutti voi che siete in sala, ma buongiorno anche ai numerosi studenti che ci seguono da remoto. Sono molto contenta di questa iniziativa specificamente rivolta a queste due lauree magistrali. È la prima volta che organizziamo un'iniziativa di questo tipo. Di solito presentiamo la nostra offerta formativa in blocco, mentre questa volta abbiamo pensato, raccordandoci anche con l'Ateneo, ad una iniziativa mirata e quindi anche ad un pubblico, diciamo, di eletti, di pochi eletti che possono pensare ad un percorso di questo tipo. Ecco, queste due lauree in realtà sono però strettamente connesse alla nostra offerta formativa e soprattutto al nostro modo di concepire il diritto e la figura del giurista, di un giurista che è attento al mondo che cambia. Il diritto, voi sapete, non è altro che diciamo un prodotto dell'uomo per l'uomo, serve per regolare la nostra pacifica convivenza e il giurista è colui che è in grado di intercettare la società che cambia e deve intercettarla perché deve saper dare risposte a questa società che cambia, e quindi queste due figure, queste due lauree, questi due bienni specialistici sono stati proprio pensati in quest'ottica di un giurista che cambia insieme alla società e che dà risposte ad una società che diventa sempre più complessa e che continua ad evolversi. Quindi sono molto distanti dall'idea del giurista che mi fa notare teorico e poi del giurista col martelletto, come mi fa notare Antonella, con cui ci hanno voluto diciamo associare. In realtà questo giurista non è il giurista che va nelle aule dei tribunali, ma è un giurista che diciamo ha una competenza giuridica che va al di là delle classiche professioni, forensi, del magistrato, avvocato e notaio. Appunto è il giurista del mondo che cambia, che deve avere delle competenze diverse. Ecco, come tutti i nostri corsi di laurea, anche questi due corsi sono caratterizzati da una particolare metodologia, che è una metodologia che insieme alle classiche lezioni frontali, che però da noi sono molto partecipate, c'è una grossa interazione. Del resto il nostro direttore vi ha detto: siete venuti qui non per sentire la nostra presentazione, ma perché noi vogliamo sentire la vostra opinione sui nostri corsi, quindi una sorta di inversione dei ruoli, ed è proprio quello che noi facciamo tradizionalmente nelle nostre lezioni. Quindi una lezione frontale di alto livello, ma
partecipata e a cui si accompagna anche l'esperienza attiva da moltissimi anni ormai nel nostro Dipartimento delle cliniche legali, vale a dire di quei luoghi in cui gli studenti mettono in pratica quello che loro hanno imparato su casi pratici veri, reali, e quindi è una sorta di consulenza legale che viene offerta rispetto a questioni sorte attualmente, insomma, nella realtà. E quindi questa metodologia, che è una metodologia trasversale a tutti i nostri corsi, così come il tipo di diciamo di università di dipartimento che siamo, in quanto siamo in un'università pubblica. Quindi noi abbiamo una particolare attenzione per il sociale e per la realtà che ci circonda. Siamo un'università che ha un'interazione con il territorio. Pensate che in realtà abbiamo anche pensato ad una riqualificazione del territorio. Questa era una fabbrica di vetri, da fabbrica di vetri bottiglie è diventata una fabbrica di sapere, proprio per un'idea di università che vive nel territorio e che ha un interscambio con il territorio. Abbiamo fatto per il trentennale della nostra università delle lezioni al mercato qui di bioscienze, quindi c'è questo stretto legame con il territorio, non solo quello circostante, ma in generale diciamo con la città e poi anche con l'Italia per quanto riguarda proprio la disseminazione del sapere. E poi ancora un'altra cosa che caratterizza il nostro tipo di approccio allo studio è un'attenzione per l'internazionalizzazione della ricerca, e abbiamo chiaramente attivi molti programmi Erasmus, abbiamo anche visiting professor che vengono nel nostro dipartimento. Ecco, questo tipo di scelte è un tipo di scelte che caratterizza tutta la nostra offerta formativa, quindi anche questi due corsi, sui quali evidentemente non mi voglio intrattenere in questo momento per non sottrarre tempo ai colleghi che invece sono proprio qui per presentare i corsi, e quindi lascio la parola all'altra delegata per l'orientamento, la professoressa Massaro, che anche lei avrà qualcosa da dire in relazione a queste due lauree. Grazie. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti. Sì, in realtà io ho poco da aggiungere rispetto all'ottima ed efficace introduzione del direttore e della collega Frontoni, e come anticipato abbiamo la fortuna di avere qui i coordinatori delle due lauree magistrali, quindi saranno loro che entreranno nei dettagli dell'offerta formativa. Mi limito a darvi la mia personale impressione su questi due corsi di laurea, perché certamente la scelta del nostro Dipartimento, quando ha deciso di attivare un corso in banca e finanza e l'altro per le nuove tecnologie, si colloca su una linea evolutiva che chiaramente sta in qualche modo caratterizzando lo svolgersi delle discipline giuridiche degli ultimi decenni. Però non è una scelta scontata, perché se voi esaminate singolarmente le due questioni, banca e finanza da una parte e dall'altra parte nuove tecnologie, che tra l'altro hanno più di un punto di intersezione poi tra loro, vi troverete di fronte a questioni che noi già esaminiamo nei singoli insegnamenti. Ecco, la scelta non scontata è quella di focalizzare da un punto di vista dei contenuti l'attivazione di ben due percorsi specialistici su argomenti che ci stiamo rendendo conto effettivamente stanno un po' stretti nel contenitore delle singole materie. Ecco, io insegno diritto penale in questo dipartimento, e quindi vorrei, un po' per competenza, un po' per comodità, darvi molto rapidamente una percezione di che cosa significhino questi due aspetti riferiti alla mia materia, e perché il contenitore del solo diritto penale a un certo punto diventa troppo stretto per assecondare le esigenze di formazione ma anche nostre di ricerca in riferimento a questi temi. Fino a qualche decennio fa, quando noi parlavamo di diritto penale dell'economia, facevamo riferimento a qualche cosa di nicchia, che si stava appena affermando, tanto da un punto di vista operativo, quanto e forse soprattutto da un punto di vista teorico, di ricerca. Chi si occupava di diritto penale dell'economia era forse una manciata di professori che tentavano di capire se e come le categorie di un diritto penale tradizionale, ritagliato sulla persona fisica, potesse adattarsi al nuovo svolgersi del mercato. Ecco, ora, parlare di diritto penale dell'economia per noi è diventata una consuetudine, e abbiamo di fronte un sistema normativo sempre più complesso, articolato, che ha dovuto tenere il passo in maniera non sempre agevole, non sempre priva di criticità, con soprattutto le sollecitazioni che provengono dalle fonti non nazionali, prima di tutto europee.
per esempio, non voglio scendere nel dettaglio, ma noi abbiamo tutto un sistema di reati relativo agli abusi di mercato che abbiamo dovuto introdurre in attuazione di direttive europee e eurounitarie che ci hanno dato non pochi problemi e che ancora adesso rappresentano una materia densa di criticità, sia per chi le studia, sia per chi poi è chiamato ad applicarle. Qui mi rifaccio a quello che diceva il direttore, non solo per chi è un giurista in senso stretto, ma anche per chi proviene da una formazione diversa e si trova però a dover inevitabilmente gestire questioni di tipo giuridico. La questione è ancora più evidente per le nuove tecnologie. Noi ci troviamo a dover gestire ora fattispecie di reato che senza il computer e senza internet non avrebbero proprio avuto senso. Per esempio, che succede se qualcuno abusivamente utilizza le mie credenziali dell'account di Ateneo per accedere alla mia casella di posta elettronica istituzionale? Fino a quando il computer e la rete internet non erano parte integrante della nostra quotidianità, questo semplicemente non era un problema. Ma pensate anche a tutte quelle fattispecie di reato che già conosciamo in materia tradizionale, ma che l'affermarsi delle nuove tecnologie consente di configurare in maniera diversa. Vi faccio un esempio per tutti: la diffamazione. Offendere l'onore di una persona, questa è una fattispecie tradizionale, ma che cosa succede se io utilizzo per esempio un social network o anche per esempio le recensioni nei siti di valutazione di un'attività commerciale? Cambia qualcosa? Fino a che punto? O ancora pensate al fenomeno del cosiddetto stalking che noi nel codice penale italiano abbiamo con la fattispecie di atti persecutori. Accanto allo stalking tradizionale c'è il cyberstalking. Come deve comportarsi? Prima di tutto il legislatore, ma poi anche l'operatore del diritto che si trova a gestire una condotta in qualche modo concepibile anche senza le nuove tecnologie, ma che certamente è quantomeno amplificata nella sua potenzialità offensiva proprio dall'utilizzo delle nuove tecnologie. E potrei andare avanti, per esempio, chi è l'Internet Service Provider? Se YouTube non rimuove certi contenuti, sarà responsabile da un punto di vista civile, ma anche penale? Il meccanismo di un funzionamento di un social network come Facebook, che è diverso da quello di una community, ha qualche cosa a che vedere con la responsabilità di chi opera in questi ambienti? Ma soprattutto dobbiamo avere, ed ecco il punto, la dimestichezza con un linguaggio che anche quando mi sono laureata io, semplicemente, che non è esattamente un secolo fa, non è neanche l'altro ieri, ma insomma non è collocabile nel medioevo giuridico, io non mi occupavo più di tanto di Internet Service Provider, di che cosa significhi da un punto di vista tecnico o comunque, o per esempio gli algoritmi a cosa possano portare nella commissione di un fatto illecito dotato anche di rilevanza penale. Io semplicemente non mi ponevo il problema. Adesso che sto studiando questi temi da ricercatrice, mi pongo prima di tutto un problema di adeguamento del linguaggio, che non è sostituzione del linguaggio, ma è suo arricchimento. Cioè il giurista è chiamato a confrontarsi con un linguaggio che prima noi eravamo abituati a considerare di esclusivo appannaggio degli economisti, banca e finanza. Dall'altra parte al più dei tecnici che si occupavano di questi settori. Invece noi adesso dobbiamo avere a che fare con questo tipo di linguaggio che è anche un linguaggio non strettamente nazionale. E qui chiaramente è già stato anticipato il connubio tra un insegnamento in lingua italiana e un insegnamento in lingua straniera, soprattutto inglese, che ormai da tempo caratterizza in maniera evidente e strutturale il nostro dipartimento e che non a caso si riproduce anche in questi due corsi di laurea. Con un avvertimento però, almeno questa è la mia personale opinione, noi stiamo attenti a come si dice qualcosa, ma l'esigenza preliminare è avere qualcosa da dire. E credo che la scelta del Dipartimento di concentrarsi sui contenuti, con una scelta per certi aspetti coraggiosa, cioè tagliare 2 percorsi formativi specialistici su esigenze così chiaramente dettagliate, vada nel senso di porsi un problema preliminare di contenuti e poi di porci insieme a voi un problema di come questi contenuti veicolarli. Vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie. A questo punto io aprirei ai 2 coordinatori, forse non lo so, ma sì, se un altro, direi minimo questo. Quindi io vi lascerei, ma sì, forse no, vengo qui per la slides. Le slides. Sì. Ok. E però dovresti usare questo microfono. Ah, ok. Arriva? Sì, l'ho messo sullo schermo. Okay. Quindi dovrebbero vederle. Hai fatto una condivisione? Non lo so. Sì, si vede. No? Me l'ha sistemato il tecnico, quindi no.
Siamo tecnologicamente avanzati, non solo abbiamo un corso di laurea dedicato, ma anche le competenze tecniche e l'espertise, non solo la forma ma i contenuti, come giustamente la mia collega ricordava. E dunque io vorrei presentare brevemente questo corso di laurea in banca e finanza. Come i miei colleghi hanno brillantemente anticipato, l'idea di costruire un percorso dedicato a questa materia nasce perché l'esperienza professionale ci ha insegnato che è una materia caratterizzata da un elevato grado di aspetti tecnici che si discostano un po' dal diritto che studiate nei primi anni dell'università e fra tutti gli esami che voi studiate nei primi anni non c'è il tempo di approfondire in maniera adeguata alcune di queste materie come banca e finanza, che hanno un loro costrutto anche dal punto di vista giuridico specifico. Non si tratta solo di adeguare agli istituti tecnici un po' che noi prendiamo dall'economia un linguaggio giuridico, si tratta di costruire regole in funzione di alcune esigenze tecniche e in questa materia abbiamo avuto anche contezza di molte richieste da parte del mondo sia delle professioni sia del mondo dell'impresa di avere persone già abbastanza formate tecnicamente in modo tale da poter essere subito inseriti in maniera coerente all'interno di un percorso di lavoro. Questo vale sia per gli studi legali anche internazionali hanno dei settori regulatori, si li chiamano, che si occupano di banca e finanza, quasi tutti i più grandi studi legali che abbiamo, queste law firm internazionali che sono anche italiane, alcune però hanno un'operatività internazionale, hanno un settore regulatory in banca e finanza e poi ci sono le industrie, le banche, le imprese di assicurazione, come ci ricordava il direttore, che sono anche molto importanti, le altre imprese finanziarie, le imprese di fintech, in cui noi coordiniamo in realtà i due profili di laurea, perché la tecnologia ovviamente è invaso anche assolutamente, pervade la materia della banca e della finanza, e poi infine le autorità che sono sia nazionali e che ancora assumono moltissime persone in maniera regolare, regolare non voglio dire che avete un contratto di lavoro regolare, in maniera sistematica, nel senso che ogni anno bandiscono un certo numero di posti, come accade per esempio in Banca d'Italia, una trentina di posti, e anche adesso abbiamo le istituzioni europee, motivo per cui ci sono 2 studentesse che seguono il mio corso qui che testimonieranno questa esperienza. Noi abbiamo dei corsi in lingua inglese perché nell'ambito europeo la lingua di lavoro è l'inglese. Passo velocemente a raccontare diciamo che cos'è, no, questo diciamo forse è troppo lungo diciamo per spiegarlo. Questa è la prima slide che io uso per iniziare il corso di banca e finanza. Non so se si riesce a leggere, ma quello che l'obiettivo è dimostrare che, a dispetto di forse del fatto che possa stare simpatica o meno la banca, forse molto spesso le banche non sono simpatiche, le banche sono sempre un po' viste come Shylock nella tragedia shakespeariana. In realtà le banche sono molto utili e sono un pezzo fondamentale dei sistemi economici, servono a far arrivare le risorse finanziarie dai risparmiatori al sistema economico. Ovviamente è quello che vi spieghiamo durante tutto il corso di laurea, come funzionano gli intermediari, come funzionano i mercati dei capitali, quali sono i contratti che vengono utilizzati, che cos'è un investitore istituzionale. Sono importanti, sono strategici. Cito per tutti il discorso che forse avete avuto modo di vedere su YouTube di Joe Biden, quando poche settimane fa, nel momento della crisi della Silicon Valley Bank,
è andato davanti alle telecamere della conferenza stampa e ha dichiarato che le banche sarebbero state salvate con i soldi dei contribuenti, garantendo anche i risparmiatori che avevano un deposito superiore a 250.000 euro, che era il tetto per rimborsare i depositanti negli Stati Uniti. Perché? Perché fra questi depositanti c'erano Google. La Silicon Valley è la terra dello sviluppo economico americano, c'erano Google, Facebook, Amazon, questi soggetti e lui non ha detto li salvo perché sono ricchi, li devo proteggere, ha detto perché sono loro che ci garantiscono che in questo paese il tasso di disoccupazione sta scendendo sotto il 4%. Le banche forse simpaticissime non sono, ma a qualche cosa servono. E c'è molta opportunità di lavorare in questo settore proprio perché sono fondamentali. Rapidamente vado a illustrare il piano del corso di laurea. Noi abbiamo oltre a un'idoneità di lingua giuridica in inglese, ripeto, è fondamentale. Alcuni corsi sono direttamente in inglese. Noi abbiamo un corso di economia monetaria il primo anno, un corso di corporations in inglese, perché il linguaggio del diritto societario ormai è un linguaggio in cui l'inglese è entrato in maniera prepotente. Alcuni istituti non hanno traduzione in italiano, quindi bisogna impararli in inglese. Poi abbiamo il diritto del mercato interno e dell'unione monetaria, perché la legislazione è essenzialmente una legislazione europea armonizzata, che in molti casi si applica direttamente nel nostro paese perché si tratta di regolamenti. Abbiamo poi un corso di Capital Markets in inglese, principi contabili nazionali, ecco perché noi dobbiamo mischiare le competenze economiche e giuridiche, e poi il corso di diritto della banca e degli intermediari finanziari che le studentesse qui davanti stanno seguendo, che è il corso che tengo io, che insegna banca e finanza, i principi, più delle materie a scelta. Abbiamo poi il diritto delle autorità amministrative indipendenti. Questi settori sono regolati da un particolare settore della nostra pubblica amministrazione, che sono le autorità amministrative indipendenti, e che poi sono quelle che appunto offrono sbocchi occupazionali importanti: Banca d'Italia, Consob, IVAS e altre autorità che hanno competenza in questa materia, e ci sono dei principi importanti comuni da imparare. Economia, strategia e gestione delle banche, altro corso di economia aziendale assolutamente cruciale. European Union Financial Law, per capire come sta progredendo in questa materia, e qui lo ricordo sempre a tutti, il più importante esperimento di integrazione europea è quello che sta avvenendo in materia bancaria, perché noi abbiamo la Banca Centrale Europea, che è un'istituzione europea che ha la vigilanza direttamente sul nostro sistema bancario. Che cosa vuol dire? Che se voi volete aprire una banca non dovete più scrivere in Banca d'Italia, ma dovete scrivere in Banca Centrale Europea, preferibilmente in inglese. Se volete diventare amministratore di una banca avete bisogno dell'autorizzazione della Banca Centrale Europea, e se volete impugnare il provvedimento che ve lo nega dovete andare in Corte di Giustizia. Il mondo sta cambiando, diceva la mia collega, sta cambiando rapidamente. Noi cerchiamo di adeguare l'offerta delle conoscenze a questo mondo che cambia, e questo ne siamo contenti, che è un fatto di integrazione dell'Unione Europea veramente concreto. Poi ci sono moltissime materie a scelta, molte l'offerta formativa in inglese, più molto importante il tirocinio, attività formative che consentiranno di fare un'esperienza concreta. Mi fermo qui perché forse sono stata un po' lunga, ma spero che abbiate domande e curiosità. Grazie. Allora a questo punto come fai? Ti sposti tu? Anche tu hai le slide? Sì. Perfetto. Allora in questo cambio di relatore ne approfitto per dire una cosa ai nostri studenti. Ecco, queste materie vi sembrano molto tecniche, direi, potrebbero a prima vista spaventare per il loro tecnicismo e per la loro distanza in realtà dalla vostra giovane età. Eppure saper maneggiare queste materie è uno strumento estremamente importante per la tutela dei nostri diritti.
Quindi la conoscenza di queste materie è fondamentale, anche direi per un cittadino che non si occupi di giurisprudenza, e sono, direi, penso che Concetta sarà d'accordo con me, molto più interessanti, entusiasmanti di quanto i loro nomi così tecnici possano, diciamo, comunicarvi. Ecco, voi vedrete, se frequenterete questi corsi, vedrete quanto sono attuali, quanto sono strettamente connesse con la vostra vita di tutti i giorni, mentre sembrano così distanti, perché sono materie tecniche, come è il diritto, un insieme di tecnicismi, che però è funzionale a leggere e a interpretare la realtà che vi circonda. Quindi direi che questi due corsi sono due corsi estremamente stimolanti che vi aprono anche, come ci ha detto Concetta, davvero ottime prospettive per il futuro, e anche questo dovete prenderlo in considerazione. Prego. Grazie Elisabetta. Allora, il mio compito è quello di presentare la specificità di questa laurea magistrale in scienze giuridiche per le nuove tecnologie. Tre obiettivi fondamentali nel disegno della laurea: la specializzazione interdisciplinare, quindi varie discipline che concorrono, giuridiche, economiche, ma anche umanistiche, che concorrono alla formazione dei profili professionali che poi possono uscire alla fine del percorso di educazione. La vocazione internazionale, corsi in inglese e un intero curriculum in inglese, vocazione internazionale che peraltro caratterizza tutto il Dipartimento. Cito solo perché gli studenti della magistrale potranno usufruire anche degli accordi Erasmus. Abbiamo 70 accordi Erasmus con università in tutta Europa, e c'è grande possibilità aperta naturalmente anche agli studenti magistrali di svolgere almeno un semestre all'estero di educazione. E poi professionalità, l'orientamento a formare un giurista che non sia appunto necessariamente un giurista dedicato alle professioni legali, ma un esperto di diritto che lavora prevalentemente con le imprese e nelle imprese. E questo tipo di scelta di formare questo tipo di giurista è confermata anche dalla destinazione professionale nei nostri studenti. Gli studenti della magistrale in giurisprudenza, magistrale a ciclo unico, nella metà dei casi lavora non in uno studio legale, non come nell'amministrazione della giustizia, né come notaio, ma lavora in un'azienda privata o pubblica, e questi sono dati che avvicinano Roma 3 alla gran parte delle università, soprattutto italiane, soprattutto nel nord. Anche a Roma 3 è molto simile al tipo di destinazione la destinazione professionale dei nostri studenti, di studenti laureati da noi, è molto simile a quella di studenti che escono da altre università nel nord Italia. Allora, abbiamo due curricula nel nostro insegnamento, nella nostra laurea, abbiamo detto, uno in italiano e uno in inglese. I profili professionali che vogliamo creare sono, come vi presenterò fra un attimo, lasciamo grande scelta agli studenti di scegliere le materie e il profilo, soprattutto a partire dal secondo anno, in base ai loro interessi e in base agli interessi attuali e quelli che svilupperanno dopo aver frequentato un anno. Ma possiamo individuare dei profili, diversi profili professionali, e fra questi un giurista esperto in governo dei dati e intelligenza artificiale, un giurista esperto di diritto e tecnologia per
le imprese e per i mercati in cui le imprese lavorano, un giurista esperto in governo delle tecnologie e diritti fondamentali, perché anche questo è un aspetto importante dell'impatto delle nuove tecnologie, come le nuove tecnologie possano sviluppare, ma in altri casi ledere e limitare i diritti fondamentali. I requisiti per l'ammissione alla nostra laurea sono la laurea triennale in scienze giuridiche e oppure altre lauree triennali, a patto che 48 crediti siano stati già acquisiti in 2 aree disciplinari tra economico, aziendale, giuridico, ingegneristico, informatico e matematico-statistico. Quindi si può accedere anche con lauree che non siano giuridiche, ma avendo 48 crediti, e 48 crediti sono quanto? Insomma 5 o 6 esami in un ambito, in almeno 2 di quegli ambiti lì. Quindi sentivamo prima che c'erano qui presenti degli studenti di scienze politiche. Gli studenti di scienze politiche in genere non hanno alcun problema a raggiungere i requisiti che sono stati stabiliti. Comunque possiamo approfondire la questione dopo con vostre domande. Il curriculum italiano è quello sul governo dei dati e intelligenza artificiale. Qui avete proiettato alcuni degli esami, cioè un'introduzione alle tecnologie digitali, perché vogliamo formare dei giuristi che non siano degli esperti di tecnologia, ma che abbiano le conoscenze per dialogare con degli esperti di tecnologia, e quindi ci sono dei corsi che prevedono proprio delle introduzioni alla tecnologia, l'introduzione ai principi di base, a un vocabolario, a delle competenze che permettono poi di interagire con dei tecnici. Diritto dei dati e dell'intelligenza artificiale, diritto delle nuove ancora intelligenza artificiale, privacy e sistema delle authority, proprietà intellettuale e intelligenza artificiale, informatica giuridica e profili etici, appunto, i problemi di diritti fondamentali e dell'impatto delle nuove tecnologie sui diritti fondamentali. Allora, poi diritto processuale digitale, diritto europeo delle piattaforme digitali, amministrazione digitali, diritto penale dell'informatica e della cyber security. Quindi questi sono gli esami fondamentali più esami a scelta. Tirocinio. È previsto un tirocinio per tutti i partecipanti in tutte e 2 i curricula, un tirocinio obbligatorio, c'è a Roma 3, per chi viene da Roma 3 in questo incontro forse già lo sa, per gli altri che non vengono magari collegati a distanza, c'è un ottimo ufficio di job placement che ha delle convenzioni stabilite con istituti legali e con imprese, e stiamo attuando per tutti gli studenti del Dipartimento, non naturalmente solo per quelli di questa laurea, degli incontri periodici con imprese e con studi legali, in particolare studi legali internazionali, che sono interessati a incontrare i nostri studenti per raccogliere curricula, per orientare. Domani c'è un incontro con uno di questi studi legali, Chiomenti, che è uno studio legale italiano ma con sedi in diversi paesi del mondo. C'è anche appunto il curriculum in inglese. Qui la scelta è molto più ampia e con molta più libertà nella scelta c'è molta più libertà nella scelta dei corsi. Non entrerei nei dettagli perché potete andare sul sito studylaw.uniroma3.it e lì
tutto molto ben spiegato, e poi perché ci sono 50 corsi in inglese nel nostro dipartimento tra cui scegliere, quindi insomma è una bella scelta molto ampia e che, e qui forse concludo, una scelta che ha l'obiettivo di far creare in questo dipartimento un ambiente di studio internazionale. Stiamo promuovendo questa laurea e le nostre lauree anche sui portali internazionali. Abbiamo già una ventina di studenti, un po' da molti paesi, da diversi paesi, che ci chiedono di valutare i loro requisiti per l'accesso. Abbiamo buone speranze che dal prossimo anno in questo dipartimento sarà possibile studiare in italiano e in inglese, avendo a fianco non soltanto studenti italiani, non soltanto studenti Erasmus, che ce ne abbiamo un centinaio ogni anno che vengono qui, ma anche studenti internazionali che vengono a Roma per prendere la loro laurea magistrale. A questo riguardo adesso parleranno gli studenti che sono già iscritti a questa laurea, e per quanto riguarda la laurea in Scienze giuridiche e nuove tecnologie porterà la sua testimonianza Granit Agili, che è uno studente non italiano che sta studiando attualmente nella nostra magistrale, e ci dirà un po' qual è stata la sua esperienza. E poi per la Banca e Finanza? Per Banca e Finanza, no. Lei è lì. Sì. Quindi iniziale. Prego. No, you should come here because there are people connected on the net. Buonasera a tutti. Sorry, I'm going to change the language now, so I'll be speaking in English. I don't want to take much of your time, but I want to start by thanking, firstly, and in general, the university for giving not only me, but students in general, a platform where we can develop our dreams and turn them into reality. Secondly, I want to, more in specific, I want to thank the speakers that spoke before me and the professors of this university that have this awesome work and share their knowledge and their experience with us every day. Not only in the days, actually, in the nights as well. and some of them know this well. I am Granit Halili, as the presenters represented me. I am an international student here at Roma 3, and I come from Albania. I am a student just like you guys, and I know in what position you are right now, and I know that the professors were in our positions, and you will be in my position in the future. My experience with Roma 3 started in 2021. I know it sounds like a very long time. Back then it was COVID as well. And it started as an Erasmus student. I was in my third year of law in Tirana, because in Albania law is 3 years, and you have to do 2 years of masters, in contrary to Italy, which is 5 years. And I was doing my third year, and I had this opportunity of doing 6 months abroad for the fall semester in Roma 3. It was a great experience, but the contract I had was that I would stay here for 6 months, turn back, and finally graduate in law in Albania. Little did I know that this sweet story that I had in Rome was going to return to me. It's like those sayings, like a thing that happens once in your life. I decided to make it happen twice. I came back this year in 2022, so some months later, right after I graduated, and had this opportunity to become the first enrolled student in law and new technologies in this new master's course. Of course, it had many difficulties in the beginning, like anything in life. Especially for me, I had to adjust to the new system, even though I knew of the culture. I had some procedural issues as well, accommodation, the course intensity,
but everything has a cost, I say. So and now I'm getting its fruits. And right now I'm in the second semester. The course is fully taught in English. There are a lot of Italian students that study only in English, but also that study in Italian that want to do English courses. There are plenty of international students. Right now the classes are not with that many students as well. It's usually 5 to 10 students, but I imagine that's a subject of to change in the future, because it's the first year that this master's has been for the taking. To conclude, I want to say that I'm very proud to be a student, not only in Roma 3, but also a law and a new technology student. I think that this is going, I had a dream, I still have the dream, that, that I wanted to become a judge in Albania, and my dad as well works in the prosecutor office, so for me it was easy to stay there and do everything there. But I still decided to come here because I thought that new opportunities may arise, and they are arising, and it can catapult my career into new dimensions. To finish, I want to say like something, because when I was presenting this and I asked my professors, what am I going to talk about? They told me that I just share my experience. So I'm going to tell you what I talk with my friends that don't have a legal background when they ask me, what do you study? I say law and new technologies. And they say, ah, so you're a lawyer of the future. And I say, no, I'm a lawyer of today. I'm a lawyer of now. Thank you. Bene, benissimo. Grazie, ragazze, veramente. Non so se vogliono dire qualcosa entrambe. Che... Voi siete due? Prego. No, sono due ragazze italiane, no, quindi anche se conoscono bene l'inglese. Ma se vuole venire anche lei? Sì. Anche se non è benissimo, non è un problema. No, io l'avevo invitata. E allora no, allora devi venire. Invitata. Seguono con costanza all'inizio del corso, quindi sembrava. Prego. Speriamo che sia positivo il giudizio. Io non ci siamo accordati su quello che diranno. Allora. Buonasera, io mi chiamo Enrica e sono una studentessa iscritta al corso di laurea magistrale in Scienze Giuridiche, Banca e Finanza. Lo scorso ottobre ho intrapreso questo nuovo percorso e non posso negare che all'inizio avevo qualche timore al riguardo, poiché durante il corso di laurea triennale non avevo trattato degli argomenti legati al settore bancario e finanziario. Questo primo momento però è stato superato seguendo le lezioni tenute dai professori e usufruendo anche della disponibilità dati da quest'ultimi nel organizzare degli incontri e porre domande nel caso in cui qualche argomento spiegato durante le lezioni non fosse stato abbastanza chiaro. Ho scelto di iscrivermi a questo corso di laurea magistrale poiché ritengo che riguardi dei settori in continua evoluzione ed espansione. Infatti lo scorso mese noi studenti abbiamo partecipato ad un convegno organizzato in questo dipartimento che aveva ad oggetto la digitalizzazione degli sistemi di pagamento proprio a riguardo di una società che è sempre più digitale, insomma. Credo che offra degli importanti e degli interessanti sbocchi lavorativi e mi auguro che un giorno potrò farne parte anch'io. Grazie. Prima di tutto vorrei ringraziare appunto i nostri professori, il direttore del Dipartimento per questa bellissima opportunità. Io mi chiamo Ariam e anch'io seguo il corso di Scienze Giuridiche, Banca e Finanza. Non so se lo sapete, ma io non vengo da Dipartimento di Giurisprudenza, ma sono una studentessa di Scienze Politiche, Roma 3, e quando stavo facendo le procedure appunto per l'iscrizione, lì per lì ho detto, ma io non ho, a parte qualche materia di diritto che ho fatto alla triennale, di diritto per come la intendono qui a giurisprudenza, io non so abbastanza, infatti lì mi sentivo molto titubante nella mia scelta. Come ha detto Enrica, avevo molti timori e tra l'altro non soltanto per la materia giuridica, ma anche per le materie che sono molto tecniche. Ad esempio al primo semestre noi avevamo la materia di economia monetaria e lì per lì ho detto,
parlo con voi di scienze politiche, che avete fatto economia politica, che lì da noi forse potrebbe essere un po' difficile, e poi uno pensa ma economia politica è molto difficile, ma non è stato affatto questo, perché il professore che lo insegna è molto, molto preparato e ci ha messo sin da subito nel nostro agio, e nell'introdurci nuovi concetti che per noi, almeno per me fino a quel momento, erano concetti estranei. Ci ha reso la materia molto semplice e sin da subito siamo addentrati nella materia e non abbiamo avuto nessuna difficoltà nella comprensione anche di concetti molto più complessi più avanti, e così anche è stato per le altre materie che sono insegnate in lingua inglese. Io fortunatamente sono bilingue, quindi parlo sia inglese che italiano e non ho avuto nessuna difficoltà su questo fronte, ma anche lì il linguaggio che viene usato è molto tecnico, e per come sono insegnati al primo semestre noi abbiamo avuto corporations, che il professor Guaccero veramente, se seguite le sue lezioni, la prima lezione forse non capirete tanto, perché ha iniziato a chiederci ma il diritto veramente serve per le imprese? Lì io ho passato una settimana a chiedermi ma serve veramente o no? Tra le prime risposte che ho dato al professore era ad esempio il diritto di proprietà. Se io vado ad un'azienda ad acquistare un bene, secondo il diritto io godo di un diritto di proprietà su quella cosa, ma neanche lì era la risposta giusta. Però più avanti, secondo le lezioni, ho capito a cosa serve veramente il diritto per le aziende in questa società sempre più moderna, e vi consiglio con tutto il cuore se avete intenzione di iscriversi a questo corso, di farlo, perché non ve ne pentirete, e ci aprirà a tutti quanti nuove opportunità che speriamo di avere in futuro. Grazie. No, grazie. Ovviamente non sono testimonianze spontanee, non indotte, come potrebbe sembrare. No, in effetti l'hanno interpretato benissimo sia le due nostre studentesse, sia lo studente proveniente dall'Albania, no, mi pare. E in realtà è questo, hanno interpretato, perché l'idea è un pochino, è anche una sfida per noi, per il Dipartimento, cioè andare a vedere se effettivamente c'è un'idea diversa di giurista o di figure, ci sono professionali nuovi in quest'ambito. Noi pensiamo di sì, quindi nasce esattamente con questa logica, anche nascono questi due corsi di laurea, cioè andare a vedere, a raccogliere questa sfida che in fondo viene da fuori, e cercare un pochino di orientare anche gli studenti che si avvicinano e che raccolgono questa sfida. Ecco, questo è un pochino l'obiettivo e l'ottica nella quale ci siamo posti. Dunque, a questo punto come presentazione noi avremmo terminato. A questo punto la palla passa a voi, nel senso apriamo ai vostri interventi, vostre domande, vostre osservazioni, se avete richieste di chiarimento, perché così ovviamente anche chi è collegato può, non so se in chat oppure aprendo la videocamera, anche volendo, perché credo che abbiano accesso al microfono, allora non c'è problema, quindi o direttamente oppure se non vogliono parlare anche in chat non c'è problema. L'unica cosa che vi chiederei a chi fa domande qui dall'aula, per farsi ascoltare dalle persone collegate da remoto, dovrebbe cortesemente avvicinarsi qui, perché il microfono, diciamo, è questo. Quindi prego, a chiunque voglia intervenire, ovviamente. Prego. Certo. Vabbè, la riporto io, non c'è problema. No, per chi è collegato da casa, cioè da remoto comunque sia, la domanda è sui tirocini, in che cosa previsti per la laurea per scienze giuridiche per le nuove tecnologie. La studentessa è una nostra studentessa che sta frequentando la laurea triennale che noi abbiamo
in diritto sulla sicurezza, no? Diritto sulla sicurezza informatica e territoriale, che è una laurea triennale che abbiamo qui da noi. Diciamo, ho fatto due domande, una sui tirocini, che cosa consistono i tirocini del corso di laurea magistrale, e la seconda domanda, quali sono gli sbocchi professionali della laurea su diritto e nuove tecnologie. Passo la parola al coordinatore. Vogliamo raccogliere qualche domanda in più? O... Vediamo, ma intanto io risponderei. Okay. Facciamo di volta in volta, questa è una cosa di più. Ok. Quando abbiamo disegnato questa laurea, come l'altra, anche c'è una domanda forse da remoto, sì, poi la vediamo, così come quella in banca e finanza, abbiamo fatto, anche perché la normativa ce lo impone, degli incontri con imprese, con quelli che vengono chiamati stakeholder, sarebbero i portatori di interesse. Abbiamo fatto con imprese, con studi legali, con organizzazioni. C'è molto interesse rispetto a questa figura di un esperto giuridico, un esperto giurista che sappia, che conosca le questioni, le tecnologie digitali, e le conosca non necessariamente perché sa elaborarle, ma sappia di che cosa si tratta e che conosca tutto quell'ampio, quell'ampia creazione di nuove norme che riguardano questa. È un cantiere che riguardano questo settore, è un cantiere assolutamente aperto e su cui c'è grande interesse da parte sia delle imprese che degli studi, proprio perché è in evoluzione, e la figura professionale che vogliamo creare è quella di un esperto che conosca le norme esistenti e come stanno evolvendo. Da questo punto di vista l'attività di tirocinio per noi è fondamentale, e come dicevo abbiamo già stabilito delle convenzioni con imprese e studi legali che possano essere interessati a offrire dei tirocini appunto ai nostri studenti, e continueremo a farlo con incontri periodici che avvengono qui il programma sono incontri mensili che avvengono con questi portatori di interessi, ed anche incontri collettivi in cui, come una specie di fiera, come una specie di incontro collettivo tra più imprese e studi e gli studenti, offriremo questa possibilità appunto di conoscersi reciprocamente. Quindi le nostre aspettative, sulla base di quanto ci è stato detto e su quanto abbiamo le informazioni che abbiamo raccolto, è quello di un interesse effettivo da parte del mondo del lavoro. E poi dicevo quel dato precedente, i nostri studenti nella metà dei casi vanno a lavorare in imprese. E sono le imprese che chiedono queste figure professionali di esperti in diritto. Non so se il direttore vuole aggiungere qualcosa. Sì, no, su questa cosa, no, magari su questa cosa specifica allora, i tirocini, vabbè, insomma, ha detto benissimo il professor Ginepri, questo in realtà noi abbiamo tutta una serie di convenzioni o con studi legali o con imprese o con enti pubblici che si dicono disponibili ad accogliere i nostri studenti per lo svolgimento del tirocinio, quindi è molto semplice, non c'è niente di problematico, è tutto organizzato dal Dipartimento. No, invece sul discorso delle figure professionali, certo, non è che ci sia una figura professionale come per le professioni tradizionali, ma questo è ovvio, perché in un sistema che sta evolvendo ancora, diciamo, devono venire fuori delle figure chiaramente facili da identificare secondo l'impostazione tradizionale.
però che ci sia un interesse in quest'ambito ad avere in entrambi gli ambiti, questo discorso vale tanto per banca e finanza quanto per l'altro, l'idea è, diciamo, in entrambi i campi avere un giurista che abbia le competenze specifiche, da un lato per affrontare le tematiche legate al ai sistemi finanziari, ma da giurista, non da economista, da giurista, che abbia le competenze giuridiche per affrontare quelle tematiche che emergono ogni giorno, che noi leggiamo anche sui giornali ogni giorno, appunto dal default delle banche a tutta la serie di scambi commerciali e finanziari fatti attraverso le nuove tecnologie. Dall'altro, e c'è anche invece sul versante della laurea, quella in diritto per le nuove tecnologie, anche in quel caso in effetti ci sono tutta una serie di tematiche legate, diciamo, non necessariamente all'intelligenza artificiale, ma insomma il mondo è quello, ed è chiaro che su quel versante emergono tutta una serie di profili giuridici, dalla tutela dei diritti personali, che è il primo che viene in mente, al diritto alla privacy, ma anche ai diritti appunto tradizionali interpretati o esercitati con le modalità nuove che emergono dalle nuove tecnologie. Anche il diritto di proprietà, per esempio, cambia ovviamente alla luce delle nuove tecnologie. Quindi in qualche maniera è formare un giurista non sulla base delle competenze tradizionali del giurista, ma sempre un giurista che tuttavia ha le competenze giuste per muoversi in questi ambiti, che sono ovviamente nuovi e che per un giurista tradizionale presentano, pensiamo, delle difficoltà, cioè comunque evidenziano dei limiti che invece il giurista specificatamente formatosi all'interno di questi percorsi formativi, pensiamo, non abbia. Ecco, questa è un pochino l'idea. Per questo dicevo, tutto sommato, queste due essere di interesse anche per un giurista che già abbia preso la laurea tradizionale in giurisprudenza, perché in fondo non è che va a ripetere cose che ha già fatto, ma semmai a svolgere, anzi ad applicare meglio le competenze che ha acquisito su un versante o su versanti completamente nuovi. E questa, diciamo, anche per noi è una novità, non è che noi abbiamo risposte in tasca da dare, questo no, però il bello è anche questo, in fondo, diciamo, per chi non vuole il percorso già segnato, questa è la sfida, cioè si mette in discussione e cerca di inventarsi anche delle professioni nuove, avendo però le competenze giuste. Quindi noi facciamo il nostro nell'offrire le competenze, poi tutto il resto è tutto da scrivere, diciamo, mettiamola così. C'era una domanda anche da casa o da remoto? Sì. Ma dove, in chat? Sì, ce l'ho qui, sono... allora ti passo il microfono. Allora, c'era Chiara che chiedeva: salve, buonasera, volevo chiedere se il corso di diritto delle nuove tecnologie sia equiparato a una laurea magistrale in giurisprudenza in relazione alle possibilità di partecipare ai concorsi pubblici. Allora, per quanto riguarda i concorsi pubblici, per entrare nella pubblica amministrazione è una laurea magistrale, quindi come per tutti i concorsi in cui si chiede una laurea magistrale, è una laurea magistrale come le altre. Non è una laurea equiparata, è una laurea che non dà accesso però ai concorsi per le professioni forensi. Questo non esclude che una volta laureate, che si raggiunga la laurea magistrale, si possa chiedere di iscriversi alla laurea magistrale a ciclo unico chiedendo il riconoscimento degli esami che sono stati fatti. Questo è possibile, è previsto
e avendo sostenuto un buon numero di esami di diritto potrebbe dare la possibilità di raggiungere anche la laurea, di ottenere anche la laurea magistrale con un numero limitato di esami ulteriori, di corsi ulteriori da sostenere. Sì, si posso aggiungere. Ovviamente questo discorso vale sia in un senso che nell'altro, cioè può essere lo studente, diciamo, che ha conseguito la laurea in giurisprudenza che si iscriva a uno di questi nuovi corsi di laurea magistrale chiedendo il riconoscimento di tutta una serie di esami che già ha sostenuto nell'acquisire la laurea in giurisprudenza, e quindi in questo caso ovviamente acquisirà una seconda laurea ma anche delle nuove competenze specifiche in questi settori. Oppure il contrario, studente che consegua la laurea magistrale in una di queste due lauree magistrali, che a un certo punto si, diciamo, innamora del diritto e dice voglio prendere anche la laurea in giurisprudenza, proprio per qui aprirsi, diciamo, più possibilità dal punto di vista lavorativo, perché la laurea in giurisprudenza consente appunto di svolgere le professioni tradizionali di avvocato e magistrato, questo è avvocato, magistrato e notaio, quelle rimangono, e queste lauree non danno accesso a quelle professioni, allargano a una serie di altre professioni che non sono quelle tradizionali. Un pochino questo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa proprio su questo. Grazie, voglio aggiungere qualcosa proprio su questo. Sia la prima cosa che giustamente tu hai detto, in realtà noi abbiamo usato la parola master più volte, in realtà per i laureati in giurisprudenza può rappresentare un master di specializzazione, che anche quello è molto richiesto se si vuole lavorare per esempio in studi legali internazionali, e ovviamente il percorso di studi è molto snellito perché c'è tutto un riconoscimento che facciamo degli esami che sono stati già fatti, e abbiamo già avuto esperienza nel primo anno del riconoscimento di un importante numero di crediti, fino a 30 crediti si può ottenere il riconoscimento del percorso e quindi con poco, diciamo, i master nella mia materia, banca e finanza, sono tutti molto cari e sono tutti offerti, faccio pubblicità al pubblico, sono tutti offerti da, o li fa la Luis, o li fa la Bocconi, o li fa addirittura il Sole 24 Ore per esempio, e sono tutti cari, costano molto, costano almeno 15-16 mila euro l'anno, e danno però forte accesso all'attività lavorativa. Diciamo, noi offriamo questo corso di laurea pubblico che può fungere da master e con una spesa molto ridotta. Io insegno sempre al master della Luis, qui insegno perché il mio luogo di lavoro è l'università pubblica e ne sono orgogliosa. Un'altra cosa, per la banca e finanza, io ricordavo quella cosa, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle europee, danno, voi avete, è una laurea magistrale a tutti gli effetti, per fare il concorso in Banca d'Italia, per fare il concorso alla Consob, per fare il concorso all'IVAS, per entrare in Banca Centrale Europea, questa è una laurea magistrale. Quindi è assolutamente da titolo entrare in queste, io conosco molti colleghi di studi legali internazionali specializzati in banca e finanza che non hanno il titolo di avvocato, perché gli studi legali internazionali in banca e finanza fanno appunto questa cosa di regulatory, che vuol dire assistere le banche nel rapporto con le autorità di vigilanza. Regulatory vuol dire, molti ragazzi lavorano in studi legali internazionali per le emissioni di azioni e obbligazioni, si chiamano uffici compliance, cioè verificano che l'azienda rispetti le regole di vigilanza, oppure per esempio le emissioni di obbligazioni sono numerosissime, sono molto redditizie per gli studi legali, ci sono tantissimi ragazzi che vengono assunti perché sanno le regole che funzionano per le emissioni azionarie e obbligazionarie, e non si va in tribunale, non è richiesta non si fa contenzioso, ci sono settori contenzioso e settori regulatori in questi anni di studi legali internazionali, quindi sono tutte opportunità.
Aggiungo solo una cosa che mi è venuta in mente, ma per sottolineare, diciamo, la novità di questi corsi là. Dunque, nel nostro ordinamento universitario questa classe di laurea in scienze giuridiche è stata istituita nel 2018, quindi noi l'abbiamo attivata nel 2022, quindi non è che tutti i dipartimenti di giurisprudenza abbiano attivato corsi di laurea in questa classe che è scienze giuridiche, perché è una classe che è stata attivata solo di recente. E in particolare poi in questi due settori ancor meno, diciamo, questi due settori sono molto specifici, ma appunto noi pensiamo che in effetti siano due settori dove c'è una grande possibilità di sviluppo in futuro, e quindi questa ovviamente è la nostra impostazione. Allora, direi che adesso vi diamo proprio un taste di quello che abbiamo detto fino adesso, e quindi vi facciamo partecipare a 2 lezioni, non mini lezioni, ma lezioni vere e proprie che si tengono presso il nostro dipartimento, che sono una tenuta dal professor Zeno Zenkovic e un'altra di Banca e Finanza tenuta da Giulio Sandrelli. Una si tiene qui nell'aula 9. L'altra in aula 12. In aula 12. Ma nell'altro dipartimento, nell'altro edificio, l'ex 139 più avanti. Sì, in via Ostiense 139. Quindi così. Domande qui? Però devono andare. Sì. Se ci sono altre domande. Vabbè, noi siamo qui se qualcuno volesse domandarci ancora qualcosa. Andate alle lezioni, perché le lezioni sono proprio il modo migliore per vedere se una cosa vi piace, vi interessa, vi può stimolare la vostra curiosità. Un'altra domanda vuole fare? C'è una domanda qua. Ecco, queste noi non le vediamo. Allora, c'è una domanda di Francesco. Sarebbe possibile il riconoscimento di esami, considerato che almeno io provengo da un corso di laurea di giurista di impresa e delle nuove tecnologie, ho visto alcune similitudini. È possibile, ma se sono esami che lei ha sostenuto in un corso magistrale, perché gli esami sostenuti nell'ambito di un corso triennale non possono essere riconosciuti come competenze ulteriori, perché la laurea triennale è il requisito per l'accesso. Cioè quelli sono serviti per acquisire la laurea triennale, quindi non è che se li possa giocare poi per prendere la laurea magistrale, sarebbe un controsenso. Ovviamente se invece ha acquisito queste competenze in una laurea magistrale, ora nel caso specifico non è chiaro, diciamo, se si tratti di una laurea triennale o di una laurea magistrale, questo è un giurista d'impresa. In questo caso ovviamente sì, ci sarà riconoscimento. No, l'ultima cosa volevo dire, tenete presente anche il fatto che non so quanti di voi sappiano, ma il nostro ordinamento da un anno circa consente la possibilità di iscriversi contemporaneamente a più corsi di laurea, cosa che nel passato era vietato, quindi in teoria, diciamo, se siete particolarmente bravi, ma diciamo non mettiamo limiti almeno, potreste anche decidere contemporaneamente di iscrivervi tanto a giurisprudenza quanto a uno di queste lauree, o addirittura non scrivervi a giurisprudenza e scrivervi a entrambe le lauree magistrali, va bene? O tutte e tre, cosa che non è impossibile. Bene, grazie ancora e buona lezione per chi continuerà a seguire le lezioni. Okay, good afternoon to everybody. I hope British students appreciated the coronation on Saturday, which was quite impressive. Let's just to finish the topic of jurisdiction. We saw how this notion of jus dicere and the relationship between the whole legal system and the courts is significant, and how especially in the Anglo-American model,
the role of the courts always has been central, especially in the development of the English common law, starting from the Middle Ages onwards. Now, what is a few elements? Just to point out that when we talk of jurisdiction, we're talking of a very complex system in which surely we look at the courts, how they're organized, who are the judges, but there are also a series of other actors in the judicial system. So, first of all, just on what is the place of courts in our constitutional systems. We start always, because it's our template, our fundamental model from the US Constitution, Articles 1, 2, 3. And we know that, historically, the Americans tended to sort of say the least evident of the powers. So the main powers are legislative power, executive power, and then there's the judiciary. While here we see that growingly the role of the judiciary is significantly increases, especially since we have both in the US, in the UK, and in Europe insisted very much on the rule of law. And one of the principles, if you go back to those slides I gave you a few weeks ago on the rule of law, the idea that any decision by a public authority should be subject to scrutiny by the courts, whatever. It could be of a very small administrative body, or it may be of the main of Parliament, but they must be some kind of judicial scrutiny. So this is when you start saying that everything from the law down to any administrative decision is and should be undergo, if it is challenged, some kind of control by the judiciary, you are saying that the judiciary has a place and a very important role in verifying if the legislative body or the executive body comply with the rules that the judiciary has set. We know that by now, we should know that, I mean, just like in the US, the Constitution, yes, we know the 7 articles and 10 amendments, or rather 23, 24 amendments. That is the written Constitution, but the real effective Constitution is the case law of the Supreme Court. So this is just to show you that when we look at what the law is in a country, we have to look at the courts. And so we see that the role of the courts is growing, increasing, and in its scrutiny over both the legislative power and the executive power. So just to point out that this, when we're in a democracy, we are particularly sensitive to this issue, to the balance of powers, to avoid that the legislative power invades, impinges the power of the executive, vice versa. During the pandemic, this was typical. We saw that everything was decided by the executive power. The Parliament couldn't even join, couldn't even meet because of the pandemic, or rather could hypothetically meet at a distance, but the systems were still inefficient. So Parliament, it was all emergency decisions by our governments. So you see that, you want to avoid that there is, each power enters in the field and somehow limits what are the constitutional competences of the other powers. We want this balance of powers, checks and balances, the typical American model. So the point is, checks and balances, yes, on the legislative, that's fine, because if the Parliament does a law which is against the Constitutional Court will strike it down. Control over the acts of government, because if the acts of government are contrary to general principles or the Constitution or of primary law, the courts will strike it down. The question we ask ourselves in our democratic systems, who
controls the controllers, that is the courts? I'm just putting this as a question because this is a growing issue all around our democratic systems. Wherever we are, we ask ourselves, yes, it's very fine that the courts control Parliament and control the executive, the government, but who's going to control the courts? So this is a theoretical issue, very significant. We do not find, the solution. I mean, the solution could be, the sort of the Israeli government that says, oh, we're going to pack the Supreme Court of Israel, or the American Democrats who say this Supreme Court is too Trumpian and therefore we're going to dilute it, or other models. So it's just to point out that this is not only a theoretical issue, it is a very practical issue that we find in all our democratic systems. Clearly, in a democracy, we are always very careful and want to be sure that there's a balance of powers. Then, surely we have this growing role of the judiciary. At the same time, we ask ourselves, who are the actors of this process? So we know judges, and we've seen the different models of how the judiciary is recruited and different experience, continental Europe, England, US. 3 significantly different models, which bring to also different views of how jurisdiction is meant in the US, in Great Britain, and in most of continental Europe. So this first point is the role of universities. I mentioned before that in the history of English law, universities played no role. No lawyer until well into the 20th century had ever gone to university. They had barristers were started as young apprentices in one of the 4 Inns of Court in Lincoln's Inn in London, and gradually they did followed a few lessons given by the Sergeant at Arms, but nothing, they didn't go to university. Only from the second half of the 20th century they start going. But anyhow, the English system had already been developed, at least the basis of the English system had been developed in the 8th centuries, previous centuries. So just to point out, we've seen that the US, in continental Europe, instead, we see this issue, Bologna University, which is, we must remind us, 1088, Bologna University is founded, and it is founded, the first faculty is the law faculty. So you think of the idea of a university, and you say, what faculties are we going to have? You start from law. Then you'll have medical school, then you'll have theology, but you start from law. So the idea of our continental European idea of a university, but then it's also Oxford and Cambridge, is the idea that the university must have a law degree, a law faculty. And so you shape, in the continental, in Europe, we shape lawyers for the last nearly 1,000 years, following a certain model, which is this Bologna model is, academic lectures. There's a professor who is there, and you see all the medieval drawings of how a lesson was given in the 12th century, and it wasn't much different from how it was now. I mean, there's a professor, you see professor at high up, and students there who are taking notes. Obviously, 9 centuries have passed, nearly 10 centuries have passed, but this idea of academic lectures on specific branches of the law, then you start dividing the law in branches. This gives us a certain kind of mentality. We go to university, at least in the European continent, and we study. We have these exams, which are
clearly the hurdles we must pass. There's private law, there's business law, or we subdivide private law in torts, contracts, property, and then there's family law, and then there's administrative law, constitutional law, criminal law, the procedures, and so on. This idea of organizing the system gives us, as lawyers, somehow, it's in our mentality. We are not inventing anything. We believe we are very modern, but we are repeating things which were done a century ago, 2 centuries ago, 3 centuries ago, 4 centuries ago. So this is very important to show the differences are in the idea of legal mentality. So this is, sorry, I should. I hope, I don't know if I've. Yeah. So those who are at home, because we have some students that are from high school who are interested, or from other curricula who are interested in next year and coming to following this curriculum. What we are interested in is the legal mentality, how lawyers think. And one of the main difficulties you will find, when, let's say a French lawyer speaks with an English lawyer, and maybe they know everything of the very specific, let's say it's a company law issue, which is, very technical, but the mentality with which the English lawyer will reason on issue of company law and the French lawyer will be significantly different, because remember that those differences between the deductive system typical of our continental European models and the inductive system of the English and American common law. So just to show you that the problem is mentality, and we find this is very, very significant. Why doesn't British lawyer doesn't understand me, or British lawyer says, why don't they understand? And they think, they don't understand because they are stupid. No, because the problem is different ways of seeing the legal system. So this is very important in how universities shape lawyers. And these lawyers will follow their path. They may do whatever. They can go in legal profession. They can be judges, notaries, in the public administration, in companies, and so on. They can do many things. Lawyers can do many things. But they will retain that kind of mentality, that idea of how you organize a legal system. So we have this, as I've mentioned, the English model is by itself, then the American model is, from certain aspects, much similar to the European model, because lawyers pass through universities. They've always passed through universities. In the US, you are not a lawyer if you do not have a law degree. Otherwise, you're what they call disparagingly a wannabe lawyer. You think you're a lawyer, but you don't have a law degree. If you don't have a law degree, you're not a lawyer. And in continental Europe, we will have the same attitude. If you don't have a law degree, you're not a lawyer. You may have an excellent degree in political science, in business law, in business, in finance, but you are not a lawyer. A lawyer is, in the law faculty. So, the Americans have the similar attitude, but then what happens? For the reasons I've told you, the fact that the tuition fees are so high, we're talking of, $100,000 per year, if more or less, enormous sums. So at the end of the 3 years of the LLM, of the master's degree, well, they have to repay enormous amount of money, and so they go into
into the legal profession, which allows them to repay their debts. But then they move away. Typically, as I've already mentioned, in the American society, which is very mobile socially, mobile geographically, you find lawyers who will start as practicing lawyers and then will move into administration, into business, or doing some kind of other activity. They come from Texas, they have graduated in New Jersey, and then they will move to California. This is typical of the US model, and maybe they start practicing in a law firm in Virginia and then move to another part of it. This is typical of America. What is, as I've already mentioned, this fact that historically in England until the second half of the 20th century, practicing lawyers and therefore judges, remember, just to remind our continental European students that historically judges in England have always been selected from the best barristers. This is just to, therefore, they did not go to university. Now they do. Since the 1950s, a law degree is required, but the English system is already structured. Just to point out, just William Blackstone, as you see, first barrister to become professor of law at Oxford in 1770. He leaves his chair preferring to be a judge in the King's Court. First instance. So you think, I prefer being a judge. I mean, William Blackstone is, if you want to see the foundations of English law, you have to look at the Commentaries of Law of England by Blackstone. And this gives you an idea, obviously in the 18th century, but it gives you the idea of how English law had developed from medieval times, from the 11th century onwards. And then just to list, just to look at this this list of law lords, not graduating. Lord Newburgh, President of the Supreme Court, United Kingdom, 5 years, graduate in chemistry. Lord Sumption, graduate in history. Lord Bingham, who came here, we also, here at Roma 3, he was gracious enough to accept his laurea honoris causa. He was graduate in history. Lord Lowry, classics. Lord Mackay, mathematics. Just think, you go in front of a high court and you find someone who has a degree not in law but in mathematics. Now, surely mathematics is pretty near, from a logical point of view, is very near the law, but you are somehow surprised. You find someone who has graduated in mathematics, and instead then you read the opinions of Lord Mackay, and they you realize that they are 100% legal documents of great importance. And Lord Scammon, classics, Lord Dipler, chemistry, just to show you that this fact that historically and before this, now obviously things have changed, but if you go way back at let's say the first half of the 20th century, you'll find that none, or maybe 1 out of 15 had graduated in law. So just to point out that this is something which is, for us continental Europeans, or even for Americans, quite strange and not normal. Instead, the system has developed, and when we read the opinions of these Lord Justices, we realize that the level of that the law is not only something that only law graduates are able to express and to decide. So this is just to show you, to close the module on jurisdiction, just to show you how many complex issues is when we start looking at a legal system, whatever, we look at it from the point of view of jurisdiction. Who decides, how the court's organized, who is a judge, who are judges, what are the kinds of judges. We see in the enormous amount of honorary judges in the English system, which we find also in other legal systems, and then all the other issues we've examined. Now let's move to the final module of this course, which is the relationship between legal systems and international law. Now,
generally, when you go to university and you start, you have all these courses, private law, business law, constitutional law, administrative law, whatever. And they are mostly and quite appropriately concentrated on the legal system. You're studying this in Belgium, you're studying in France, in England, Italy, Germany, Spain. Well, you will look at these topics mostly, not only, but mostly from a national, domestic perspective. Then clearly you may have, to a certain extent, certain areas of the law very much influenced by EU law, but consumer law, for example. But generally we always look at it from a domestic point of view. Then, at a certain point, there's international law, and we have this idea that international law is something external from our domestic legal system. So we have all our areas: private law, civil procedure, criminal law, criminal procedure, administrative law, constitutional. Everything is domestic. And then there's something that is outside, international law. Now, what I would like to try to do in this module is just point out that this view which is quite obvious. I mean, it's quite obvious. You are a student, as I was a student. So you see our topics, and then we suddenly find something which is external to the system. What I would like to try to present to you is the idea that international law is entirely part of our legal systems. So when we look at international law, yes, it regulates aspects which are outside, but it is one part of our legal system, whether it could be Italian, Spanish, German, whatever. It is entirely part of our legal system. So not just to say, well, this is outside, this is something that does not belong, it's foreign, as if, study international law as if it were, I'm Italian, I'm studying American law, or I'm French and I'm studying German law. No, international law is part of our legal system. So this is the aim of this module. So first of all, international law is a huge area, huge, immense, because the world is great. And so we see that under this very, let's say small label, international law, it's written international law, and we open the box with written international law, and we find suddenly it explodes. Everything which is inside is enormous of things. We think it's a small box, instead it's a huge box that when we open it has inside enormous amount of elements. First of all, obviously, the most obvious is the rules and principles governing relations and dealings of nations with each other. Since centuries, it is very clear that international law is, or rather, parties of international law are states, are sovereign states. So while, and we see this similarity is done very often, while in private law regulates relationships between private individuals, property, contract, tort, just to make it. International law regulates legal matters between states. So the actors, those who have legal capacity in international law are the states, who are sovereign states, who are recognized as state. There's a whole debate of if the sovereign Malta Order of the Malta Knights has international legal personality. There are some academics who staunchly say, yes, it has legal personality, and others who say, listen, come on, yes, we know that it has a very long history, but, well, it had Rhodes, it was theirs, and then they were kicked out from Rhodes by the Turks, and they went to Malta, and they had Malta. If you look at the
flag of Malta, it is the flag of the Malta Knights. But now, what is their territory? You go to not far from here, from Aventino, and you find they have sort of maybe an hectare. They have a very small enclave there on the Aventino Hill, which is beautiful, no doubt about that, but not anybody who has a beautiful hectare has international personality, legal international personality. So just to point out that there's the whole idea, the first notion we learn when we study international law, that the international law has to do with relations, legal relations with other with other nations. And very simplistically, we will start with, typical private law institution, property. So problem of sovereignty. This island, is it mine? Is it yours? We start discussing on, whose this land, so we have issues of property. Boundaries, just as we have issues of boundaries between neighboring owners. Is it here or is it there? And so this is way back from Roman times, and you have to sort of somehow put the boundaries between one property and another. The same thing happens in international law when we're trying to set the boundaries of a nation. Then obviously we have contract, because clearly there's an agreement between two nations, and that is contractual, that is international treaty, and we see this as an international contract. We see it as binding as a contract. And then obviously we have torts. When someone commits something which is wrongful for international law, then we have the issue of torts. To the ultimate element of, war. So you have invaded my territory, I will declare war. So just to point out that if you international law originally develops quite a lot on the model of private law, property, contract, tort. So this is one first element, which is the most important element of international law. But at the same time, in our contemporary systems, not only now, obviously we've had these since the most ancient times. You look at history of Greece. We have, but let's look at it in a contemporary eyes. We see this issue of international and supranational organizations. The United Nations, for example, or any of the multiple organizations which are under the big UN umbrella. World Bank, International Monetary Fund, International Labour Organization, World Health Organization, Food and Agriculture Organization here in Rome. Just think of all these multiple international organizations or supranational organizations. Just think of the European Union. What is the European Union? It is, if we look at it from international law, it is a treaty. There's a treaty in Lisbon. The 28 heads of state of government signed this treaty. This is an international treaty that binds these 28 members, these states, and they join together in the European Union. Then one breaks out, Great Britain breaks out, and this has a whole series of issues on how you get out of an international organization. Obviously, you have to look at, first of all, at the international treaty, and you understand how this international treaty regulates the fact that one nation can exit that treaty. It happens quite often. We find a whole lot of treaties in which a certain nation decides it's no longer convenient, has no interest in remaining in that treaty. So we see the EU, we see it from, if we look at it from an international law perspective, is an international organization, a supranational organization. Covers, we would call it a regional organization because it covers most of Europe. Then we look at another aspect, relations between states and nationals of other states. And this is what we call private international law. Typically, Italian man marries
German woman, what is the law that regulates this marriage? Is it Italian law? Is it German law? Both laws? The children, what law should we apply? There's divorce. They married and then divorced. What law is going to regulate crisis of marriage, this dissolution of marriage? So this is a very important branch of law, private international law. In Italy, it is taught by professors of international law. In Germany, instead by professors of private law, just to show that, it's not things are always the same around Europe. But this is part of the relationship. So traditional international law has to do with relation between nations. Private international law has to do with treaties, agreements between states, which establish somehow what is the rules that apply to private matters. Marriage, a contract, a road accident. There's a French tourist that has an accident in Italy. What law shall we apply to this accident? Italian law, French law? And this is something quite common. And finally, the last point, which is incredibly important in our globalized world and our contemporary economy, the role of private entities in the global arena. Just, the issue, Google, role of Google in Italy or in Botswana or in the Philippines, for example. Or just think of a multinational, Coca-Cola. Coca-Cola is sold everywhere except, I think, Cuba and North Korea, but rest. So when Coca-Cola wants to sell and its drinks in a different country, what is the role of these big multinational companies? So just to point out that this is something that falls in with international law. We talk about, when we talk of rules against corruption, bribery, or corporate social responsibility, the fact that companies who are investing abroad, have economic activity abroad, should follow certain principles on, business ethics, on human rights, and so on. So this is an increasing area of international law. So are there international rules which are valid at an international level that regulate these kinds of activities of private actors, not of public actors? So just to show you that if we look at international law, and these are obviously, we could increase the list, but I've just made 4 very big areas in which we are interested as lawyers. And we somehow, as normal lawyers, we may not be international lawyers, but we face these issues. We find that these issues of relationship with international law are constantly interfering with our domestic law. So we have a domestic, what appears to be a domestic rule, instead, well, it is influenced by international law. Now, here we have already, once I've said that this box, which seems small, instead has enormous amount of elements inside it, we have 2 approaches, which are mixed. We find, it isn't that, certain countries have only this approach and other countries have only that. It's a rather mixed approach. What is and they're commonly called the monistic approach and the dualistic approach. Monistic approach is that the idea that once a state has approved and signed an international treaty, that international treaty becomes part of the domestic legal system. The idea is that look at
number one of the bullet points. Rules and principles governing the relations and dealings of nations with each other. Well, clearly we are concentrating. We think that an international treaty creates rights and obligations only for nations. So we say it's immediately effective. So once the international treaty has been signed, approved and signed, well, then it binds immediately the state. So the state is immediately bound towards its other members of the treaty. Could be a bilateral international treaty, it could be a multilateral international treaty, it could be a treaty that involves all the states of the world who are represented in the United Nations, around 190, 180, 190. And this is the monistic approach. Then we have this instead, the dualistic approach, which says, hey, that's very fine that whoever has the power to do this signs the treaty, agrees on the treaty. Very complex operation of international treaties. It seems to us, it may seem simple when we have these international conferences that are preliminary to an international treaty. Extremely complex operation. I won't go into this. But once the international treaty has been approved and signed by, let's say, the Prime Minister, head of state, in order for that treaty to become effective for that country, it must be ratified by Parliament. Generally, we talk of ratification by Parliament. So this dualistic, so there are two phases. One is the approval and signing of the international treaty by generally Prime Minister, but it could be some cases, it could be, it depends on the Constitution, it could be Foreign Minister, it could be the King. So that's one point. But this is only one phase. The second phase is that international treaty remains dormant. It remains there, but Parliament must vote. So, and there are very good reasons behind this, which are the idea that the international treaty, which is a typical action of government, but as it binds the state, well, it is important that Parliament has a say. In the famous Brexit cases, well, the issue was, could the government simply decide that when the UK leaves the European Union, so it's up to government to declare and activate the procedures according to Article 50 of the Lisbon Treaty, or must it pass by Parliament? And the government said, no, it is our prerogative because it's a prerogative of the Crown, and therefore the Crown is us, the government. Courts were, both the High Court and the Supreme Court were different view. They said, no, this is a prerogative of Parliament. Very wonderful decisions, full of, they bring you into the idea of, English constitutional law. So it gives you really an idea of how British constitutional law is structured. So just to point out, in dualistic approach, this idea that you need two steps. First step is approval and signing, and then ratification by Parliament. Parliament might decide not to ratify this agreement, and therefore it does not come into force. You may remember that at a certain point I mentioned the issue that arose between Germany, the German Constitutional Court, and the European Union. So the European Union was enacting a series of decisions, and the Council, that is the highest political body, approved these things, and the European Union said these decisions which have been taken by the European Union Council are binding for Germany. And the German Constitutional Court said, no. And
as I mentioned, the case is that of the Lissabon Vertrag, that is the Lisbon Treaty, said no. On the basis of sovereignty, democratic sovereignty, and the fact that the sovereignty rests with the people, an international agreement which somehow limits, in this case it were financial limitations, to the Germany, must pass through Parliament. So, and from that moment onwards, the German Chancellor will always sign any agreement in the Council and say, well, with the proviso that this decision is ratified by the Bundestag. So just to point out, this is just to show you that this is not a theoretical issue. It is a very, very practical issue. This difference between, I brought you these two examples of the British Brexit or the German relationship with the decisions of the EU Council. Show you how this difference between the monistic approach and the dualistic approach can bring to different approaches. Then it is quite likely that just what happened in the British case and in the German case, the British case, there was ample majority in Parliament for Brexit, and so the activation of the procedures of Brexit were voted without any problem by Parliament. The same thing happened with the German Parliament, who approved, as at that time, Chancellor Angela Merkel had a strong majority, were voted by Parliament. Just to show you who's in charge of international law, what are the sources of international law, who decides what are the effects of international law within the domestic system. So you've already seen that with these two examples that this has immediate effects not only on the position of the state, of that nation in the international arena, the relationship between the UK and the other remaining EU states, the relationship between Germany and the other members of the EU, of the European Union, but it has immediate effects in the internal and the domestic system. You do Brexit, this means that the Court of Justice is no longer competent. When there's a sort of, you do not apply, if there is some kind of legislation which is of European derivation, you will not in England, you in Great Britain, you will no longer go to Luxembourg. And when it comes to certain decisions of the EU Council, before they are effective in Germany, and they have, from this point of view, a budget consequence on German finances, and therefore how much tax must be paid on the German Federal Bank, well, it must be voted by Parliament. So just to show you that we are thinking of international law as something outside, we want to bring it in our system. How international law and these matters influence our domestic system. So in the monistic approach, the idea is that there are obligations that can be directly enforced in the domestic legal system. Let's take a typical example. Since 1950, we have the European Convention on Human Rights. And this European Convention on Human Rights, which sets a whole lot of principles, mostly, let's say, mostly first generation fundamental rights. So in the monistic approach, well, the European Convention of Human Rights creates immediately rights and obligations within the legal system. Let's take a typical example. Article 6 of the European Convention of Human Rights, which is substantially repeats what we have found when we studied
4th, 5th, 6th, 7th, 8th Amendment to the US Constitution. The rights of fair trial in the criminal. So this immediately, in a monistic approach, this creates an obligation for public authorities, public prosecutors, that must give the accused the right to defend himself or herself, and how the trial must be conducted. So you see immediately there's immediate effect, and at the same time obligations on public authorities, rights on the accused person. The accused person has a right to have a defense lawyer, to call witnesses, to cross-examine them, and so on. So in a monistic approach, this is immediately effective. And many countries of the 45, 50 member states of the European Convention, well, once they signed this convention, it was immediately effective in their legal order. In other countries, typically UK, which adopts the dualistic model, it's never been accepted. Only through the Human Rights Act it was somehow introduced, but you needed an act of parliament that somehow introduced directly in the English legal system the European Convention of Human Rights. So just to show you that this is the effect of a monistic approach. But in the dualistic approach, the agreement brings only obligations and rights for the parties who have signed it. So parties have signed, parties means the nations that have signed it, they have rights and obligations. Rights and obligations not towards their citizens, but towards the rest of the other states, other nations that have signed that treaty. So just think of a typical notion that we find in contract. Res inter alios acta. When it says, you know, that something has to do, there's a contract between A and B, C cannot say, oh, but this, I have rights under this contract, because it's res inter alios acta. It is a matter which has been decided between other parties, third parties. And so, in the view of classical international law, if there is an agreement between two countries, an international treaty, it binds only those two countries. Citizens of those two countries or other nations have no right. It's a res inter alios acta. They have no standing to ask the enforcement of that international treaty. So just you realize that what we're talking of is to what extent international law has effects or does not have effect within the domestic legal system. And here just, and we see that we find these very egregious examples of these international treaties which have their own jurisdiction. The International Court of Justice in The Hague, which solves disputes between countries which claim that international law is being violated, territorial integrity, seizing of assets, violation of diplomatic immunity, whatever. International Court of Justice in Hague, or the Law of the Sea in Hamburg. There's a UN Convention on the Law of the Sea, and says that any conflict that arises between, states, will be brought in front of the tribunal in Hamburg, international tribunal. But those are the only parties nations have standing. Others do not have standing. So what we are interested in, once we have somehow tried to understand this, this
some specific aspects of international law, what we're trying to do is to see what is the attitude of each legal system towards international law. So are they, to what extent our domestic systems are porous, they are open to international treaty. Obviously, if you're a monistic system, you're much more open to international law. Once the state signs, the head of state, prime minister, signs a treaty, well, that is immediately effective outside and within that domestic system. Or instead, where the international treaty does not have this effect, quite often, I don't want to bring you into the technicalities, you find that when there's a multilateral agreement, you will find so-called reservations. So 10 countries sign this agreement, and then one country will do a reservation, and a typical reservation saying this treaty binds the signatory country towards the other 9 countries, but does not create rights and obligations for its citizens or the citizens of the other signatory states. Typical reservation. So you're saying it only binds me as a state, it does not create rights and obligations for my citizens. Now, once upon a time, you could think that this is, you know, who cares? No, we do care as citizens. We find that increasingly certain rights are derived from or can be derived by international documents, treaties, just let's international convention on the rights of children and adolescents, New York, sometime 1990. Well, this is it effective? I mean, it's a UN convention. Is it effective in our legal systems? When there is the breakup of a family, parents break up, they divorce, children, where do they go? Can children invoke the New York Convention, say, hey, listen, there's an international convention which has been signed by Switzerland, by Portugal, by whatever, Bulgaria, and therefore children are protected under this international convention. So you see immediately that we're not talking of, you know, theoretical. We might think that, you know, international international treaties only have to do with, you know, military issues, defensive issues, or sort of avoid nuclear proliferation or whatnot. No, we see that the majority of these international treaties have to do with day-to-day activities, rights, expectations of private individuals, of legal entities, typically business entities. We'll see a few examples. So this is the first point that I think is fundamental. We understand when we're looking at comparing legal systems, we try to understand to what extent international law influences our legal system. Now, first point. International treaties are an exception to the principle which historically we connect to this Peace of Westphalia, 1648, which established, it's a complex issue, it's debated, I make it very short. The idea that, you know, a state is sovereign, and sovereignty means sovereignty over territory and over a people. So, territory is mine, I'm the only one who decides what happens in my territory, and those who are in my territory, whether they're subjects or foreigners, I decide it's my business. Nobody is going to interfere with my prerogatives. This is basically the idea behind the Peace of Westphalia. The issue is much more complex, and we have to look at it in a certain historical context, but more or less the idea is this of the notion of what we mean by sovereignty.
So when you sign, you're a state, you can be a tiny state, Liechtenstein, or the United States of America. Well, you are somehow introducing a derogation to the principle of sovereignty. You are saying that what happens inside your territory, what your actions are, what happens with those who are physically people, they can be individuals, natural persons, or legal entities. Well, they can be regulated by some external source. The state is giving up its sovereignty. Just let's think of one of the most ancient principles of international law. Ancient in the sense we find it way back. If you go back to Herodotus, you find a whole lot of examples written. Immunity of ambassadors. So if you are an ambassador and you're qualified as such, you have immunity. You cannot be arrested. You cannot be put into jail. You have this immunity. You can be expelled, yes, but if you are on the territory, you have immunity, which, as you see, is an exception to the principle of sovereignty. Hey, listen, this typical case, an ambassador or anyhow, someone of the diplomatic staff of any country has drunken a little bit too much and driving home runs over pedestrian. Shall we arrest this diplomat? Shall we put this diplomat on the trial? No, we can't. Diplomatic immunity, historically, and that is Vienna Convention to which all countries agree. So just to point out that any state, when he enters an international treaty, is limiting its sovereign powers. First point. And what happens once you have signed this treaty? Well, this changes our model of how the system, how the system is structured. First of all, not only I made the example of diplomatic immunity, the example of private international law, marriage between two citizens, one Italian, one German, we will apply hypothetically German law if the marriage took place in Germany, Italian law if it took place in Italy, for example. We will apply German law if the spouses are residing in Germany, if they are residing in Italy, especially for what concerns what are the conditions of child care to whom the children should be, should they stay with? Well, depends on where the family domicile is. So we are starting to limit. We're saying, well, yes, there are some citizens, Italian citizens, who are married in Germany, and we will not apply Italian law, we will apply German law. And they're living in Rome, this mixed couple, they're living in Rome, and Germany says, oh, well, I will not apply German law to the child care, but we will apply Italian. Just to point out that this has immediate effects on our domestic system. So when we look at our domestic system, we are interested in seeing what is the influence of international law in the system itself, not simply on the very important obligations of the state. Clearly, the state may disregard this, but then this becomes an issue of international law. I have violated a treaty, and therefore
the other country will say, hey, you're not respecting the treaty, and so I will bring you in front of International Court of Justice in Hague. But when we look at the very practical effects towards citizens, we are interested in seeing what their consequences are for the citizens. So then we see this further element, which is significant. The fact that international law growingly regulates places which are not belong to no state. Typical example, here the founder, one of the founders of international law was, as I mentioned, Grotius, Hugo de Groot, with his fundamental works, because he writes he writes down the law of the sea, international law of the sea. The high seas, they belong to, because clearly in those times, the Spanish, the Portuguese, the French, the British said, oh, but the high seas are ours. And Grotius says, no, this is a space that belongs to everybody. So we need common rules. So the sea, the high seas, and what do we mean for high seas? But anyhow, the high seas are not regulated by French, English, Spanish, Portuguese, thinking of the Atlantic law. Clearly, this was quite obvious. I mean, the Netherlands were a very strong commercial nation, but had no military strength. They would obviously have lost any war against these very powerful colonial nations. So Hugo de Groot puts out the idea that the high seas belong to everybody, and therefore are regulated by international law. So you're just thinking, we start saying, so what does this mean? This means that not only nations must respect, unless they are at war with another nation, and then they can seize the vessels on the high sea, but they cannot seize a vessel unless you are a pirate. You cannot seize a vessel that is carrying the flag of another country, saying, oh, but this water is mine. You are trespassing in my waters. No, first of all. Secondly, you put obligations clearly on those who are sailing on the high seas. So it's not only obligations for the states, but also obligations for the ships, the merchant ships, and typically salvage, helping another ship which is in distress. So we see it grows, this notion of, so it's not only concerns the states, it concerns also those who are using these international spaces. And then this obviously moves up to the airspace when we have aviation after the First World War starts developing. I'm flying 3,000 meters over France. Who cares about that? No, France will say, no, this is my territorial airspace and you cannot enter it unless I allow you. So I will apply the principle of Westphalian principle, and therefore the column of air above my country is mine and I control my airspace. But clearly then we have airspaces which do not belong to anybody. If I'm crossing the Atlantic, I'm moving from Ireland to the US, and there's Atlantic, and there's nobody who can control that area. Just think of a Danish plane that leaves from Denmark and moves to Greenland. As you know, Greenland is part of Denmark, and it crosses the Atlantic. It doesn't have to say, oh, but this airspace belongs to someone else. No, it is international airspace and can freely move from Copenhagen to the whatever place it's going in Greenland. So just to show you, international law starts occupying the sea, putting obligations for the states and for those who operate in these spaces, new spaces. Then there's
airspace, then there's outer space. It's not, I mean, when we hear that, you know, Jeff Bezos or Elon Musk or other Branson, you know, they're imagining they're going to do exploration towards Mars. You know, we ask ourselves, hey, but once someone arrives on Mars or arrives on the moon, and decides the moon is a wonderful place to stay. I mean, do you have a property over that part of the moon you've landed on, and you put your flag, you put your fences, you say, this is mine? I mean, this seems a science fiction issue. It's not. We are discussing seriously, not so much on the moon, because it's discovered that there's nothing on the moon, there's absolutely nothing to be found, but all these outer space exploration is aimed at Mars, not only because it's the planet which is interested and could be reached by the Earth, but probably because there are interesting minerals that are there. What happens? You start excavating. Tiny country like Luxembourg that has a long mining tradition, and one thinks now it's only a financial business. You see, why is it investing in outer space exploration? Because, you know, you have a mining tradition. You say, well, you know, I could do mining in Mars, extracting precious minerals. Who do they belong to? What happens when there are satellites? We know that most of our communication systems or meteorological systems depend on satellites. What happens if they collide, if one of these satellites crashes on Earth, so on? So we are interested in international law regulates spaces which were originally not considered by the law, and we're trying to understand not only what are the obligations of the states, but also obligations of private individuals. When we look at the US, it's not only NASA, it's, as you see, it's Elon Musk, it's Jeff Bezos, it's Richard Branson. So what are their obligations when they start going in outer space and to other planets? So once we have seen these specific aspects of international law, then we, you know, from a systematic point of view, we're interested to look at the content of international law, because, you know, content, and if we start looking at what each of our countries, the number of international treaties that we have been signing since we have been an independent nation, we find hundreds and thousands. I mean, obviously, if you have a very long tradition like England or France or Spain, well, you have a huge, long tradition of international treaties. Maybe we've forgotten about them, but they're there, maybe unless they have been expressly repudiated, but they're there. But if we don't go back in history and we look at each of our developed countries has thousands of international agreements, multilateral or bilateral. Typically, two neighboring countries do a whole lot of agreements between them to regulate transborder issues. Think of the amount of international bilateral treaties between Italy and Switzerland. For obvious reasons. Have a common frontier, we have people moving north and south, and common interests, regulation of the waters, regulation of many aspects which are of common interest, and these all have to be regulated by bilateral agreements. So if we start looking at this, we see that there's enormous amount of international law is huge, immense. So let's try and look at the content. First of all, international law is the product of comparative law. Why? I had to do an agreement
Italy has to do an agreement with China. We have very old traditions, no doubt about that, very old culture. Oh, we're very proud. Italians are very proud of their traditions. Chinese also very proud of their traditions. But we must do an international agreement on exchange studies. There are Italian students who want to go and study in China, and we have Chinese students who want to come to study in Italy. So, I mean, concerns us, concerns you. So, as you see, very important. We have to find, you know, well, if it comes to mathematics or chemistry, well, that's quite easy, you know, they more or less, we can imagine the curricula the same, more or less. Well, we can imagine mathematics or chemistry or physics, well, you study more or less, or medicine, you study more or less the same thing, more or less. But let's see, you want to go to China and do part of your legal education in China, or Chinese wants to do part of his education in one European country. We have to find something that sort of fits both, that sort of the Chinese feel is appropriate for their students, for their curriculum, and we find appropriate for our curriculum. So we have to compare, we have to see what is let's take a typical example, credits. You know, how many credits do we get? So we have the European Credit Transfer System, ECTS. You're familiar with it. The Erasmus students are familiar, but Italian students will become familiar when they go in Erasmus. So we have a common system. So we immediately know that whether the university is Finnish or Spanish, well, ECTS. So we have, but how do we compare European credits with Chinese credits? So you go to a class in China, and how many credits are recognized? So you see, we have to compare, and we have to find a common solution. Otherwise, we don't find agreement. If they say that their credits, you know, if there's, you know, 10 class which is 20 hours is equivalent of 8 credits ECTS, we say no, doesn't work out, because for us in Europe, well, to have 8 credits, well, you must have at least 70 or 80 hours of class lectures. So we have to compare, we have to see models. I'm just making a just you can imagine when we transfer this from very apparently simple issue of exchange of students to problems of international trade and so on. Export and imports of automobiles from China, export of our products to China and so on. So just you see, we have to constantly compare models, legal models, and understand how to make something which is common, which works in both countries, and this becomes even more complex when it's not a bilateral treaty, but it's a multilateral treaty. We have international treaty on the law applicable to the international sale of goods. Typical Vienna Convention on the international sale of goods. So we are saying, what rules do apply to the sale of goods from Italy to South Africa, from Brazil to India, from Canada to New Zealand, and so on? And you realize, and we are entering, you know, by now, you should be aware of the complexity of contract law. When is a contract concluded? What kind of contract is it? Sale, rent? What rights are the parties? What warranties, guarantees, securities, and so on? Just think of all what you have studied or you are studying in contract law, and just think that there's another country, near or far, that has a different system, and you want to have a sale. You're talking only of sales.
When is the contract perfection? Should the transfer of goods happen? And so on, all these issues which are basic issues in the contract of sale, and we have to compare these things. And then we have to come out with an international treaty which sees about 100 countries agreeing on basic principles in the international sale of goods. Complex. But this is the result of comparison. We have to compare the various models and find something which is for which everybody agrees. Because clearly, if I do not agree, there was an old rule which was created in England in the 19th century. As you know, England was the first country to establish a public postal service. And now nobody writes letters any longer, but when in England you find these mail pillars, these lovely red cylinders, Royal Mail, and you put your letter inside, and miraculously after, next day was in Edinburgh, we were in London, Edinburgh was, and this was since the 19th century. So at a certain point, a court in England decided that the contract, when it was a distance, was concluded when the acceptant, party that was accepting the contract, had put his or her acceptance in the mailbox. Let's imagine company in London and company in York. Company in York offers certain products. The company in London accepts and writes back. There was no, obviously, those times, yes, there was a telegraph, but most of correspondence was done, of these business correspondence was done by mail because the mail was very efficient, still is. And so court establishes that the contract is concluded in the moment the party that is accepted inserts the acceptance in the mailbox and therefore cannot revoke it, because clearly it's processed by the Royal Mail and will be delivered to the offerer. However, even the most efficient postal systems can happen that the letter gets lost. And so the party which has accepted, its acceptance does not arrive to the offerer. And so the whole series of problems in English legal system say, no, but the contract has been concluded. The offerer said, but I have not received an acceptance. So that, it was this very ancient watch which belonged to William IV, and I've sold it because I didn't receive an acceptance. And so the party that said, no, but I have witnesses that say, yes, actually, my employee went and sent the acceptance on such a date and so on. So what happens in this case? In continental Europe, instead, the notion which comes from French civil code, and well, it really comes from Poutier. Anyhow, let's say French civil code, it says, well, the contract is concluded when it is at distance, when the acceptance arrives in the control to the address of the offerer. So when there's someone who's in Paris who makes an offer to someone who is in Lyon, and company Lyon accepts that offer, well, the contract will be concluded once the acceptance is delivered, whatever the way that has been agreed, could be a letter, could be a telegram, arrives to the destination in the control of the offerer. So you see two very different rules. What do we follow? What rule shall we follow? I mean, England is very important in international trade. Well, we see that after a lot of negotiation and after having, explained what are the complexity of the mailbox rule, which
leaves the parties in doubt because you never know. You don't know if your acceptance has actually been received and therefore there will be performance. You believe there will be performance, but the other party quite innocently is not performing because it's not received acceptance. So it does not perform the contract. And you are also, as you are a businessman, you are in a hurry. So you have two different, very different rules, and you must, in international sale, you must establish common rules. So you discuss it, takes quite a lot of years before you find a common rule. Establishing when is the moment in which the contract is concluded, and therefore obligations to deliver and obligations to pay rise on the two parties of the contract. So just to show you that when we're looking at the international treaties, well, first of all, we must know domestic law. Then we must find a common ground between the various parties of the treaty, comparing and seeing what are advantages and disadvantages. Looking at case law, we find in English case law many problems when the acceptance was not delivered for some reason, whatever. Surely it is not the fault of the acceptor, and is not the fault of the offerer. It's none of the parties' fault, but one party thinks the contract is concluded, the other party hasn't received an acceptance and therefore does not know that. So just to show you that you have to look at case law, you have to understand case law, you look at law, case law, look at practical cases, put all these together and find a workable rule that works not only within one jurisdiction, between many jurisdictions. England and Botswana, France and Argentina, Canada and Russia. So you have to find something which is a rule which is common. So what happens is when we look at the vast area of international law, and we see how many topics are regulated by international law and then indirectly are accepted by domestic law, well, we see that, our legal systems in many aspects are common. We have common rules. At least when it comes to international sale of goods, we can say that among more or less 100 countries in the world, international sale of goods is regulated in the same way. Maybe at a domestic level, no, but at an international level, yes. And if you think in a global economy, how important international trade is, you see that this is significant. Yes, you can obviously we continental lawyers, we will look in our civil code rules when we have a domestic contract. But when we have a contract with someone who's just across the border, and probably there are two companies, one which is one side of the border. Just think of Italy, Gorizia and Nova Gorica. It's a town divided in two with the Cold War. Half of the town is Italy, other half is Slovenia. And there's always been relations between the two parts of the town. So they're not distant, but you have to try to understand when someone in Nova Gorica sells something in Gorizia or vice versa, well, you already see that probably the most applicable law of sales there is the International Convention on Sale of Goods, because it is international, because it goes from Italy to Slovenia, from Slovenia to Italy. Just to show you, and then obviously you find countries which are enclaves. Just think of Luxembourg, which is constantly has legal activities with Germany, with Belgium, with France. Just to show you that, when we start looking at more in detail the role of international law in shaping our own domestic legal systems, we see that directly, typically it could be an international convention. Just think of an EU regulation in the field of
consumer protection. Immediately effective. That's it. Or it could be an international convention which has been ratified by our parliaments. Well, we see that our legal systems change according to what the influence of international law. I think I can stop here for today. And what we'll do tomorrow and Wednesday, we'll close the issue on international law. Just to remind you, this is the last week of lessons for our Erasmus students, while for the Italian students, they go on for the next 2 weeks. And on next Monday, in a week's time, we'll have the mock test on for the exam, and I will be obviously giving you detailed instructions on what the mock test is about. So, but just to remind you, as I've received some questions on the issue, just to remind you that you will have to bring your laptop with you. If you don't have a laptop, you can't take the exam. You can't do the mock test, and you can't do the exam itself. So this requires that you have a laptop in the classroom. So if those who hypothetically do not have a laptop, they better procure themselves a laptop for next Monday. But I will be giving you detailed information on how the exam is going to be the mock test will take place, which is somehow a simulation of what the final exam will be. Okay, then see you then tomorrow.